Pernika kamu, membayangkan, sosok, mysterious young, mengawasi kita, dari kayahan. Legenda urban kuno menceritakan tentang makhluk kosmik, berbentuk kucing raksasa yang duduk di luar angkasa. Dengan mata berkilau, seperti nebula dan bulu segelap malam, dia memegang planet kita lainnya bola mainan yang mungil. Konon, setiap kali dia menggerakkan kekarnya yang berkilau, bintang-bintang di langit mulai menari menjekuti kehendaknya. Saat dia menguap, aurora borealis menyala dengan indah. Ketika ekornya bergerak, hujan meteor menghiasi langit malam. Para tetua desa percaya bahwa kucing raksasa ini adalah penjaga keseimbangan alam semesta. Dia mengawasi kita dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ibu yang menjaga anak-anaknya. Mungkin itulah mengapa nenek moyang kita selalu menghormati kucing sebagai makhluk sakral. Jika kamu tertarik dengan kisah-kisah mistis seperti ini, jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak cerita menarik dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.